Everything is difficult. Help me help you. Girl, what you trying to do? 'Cause I don't got a clue. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Navigation transfer and display switches. Normal. Auto. Window heat. On. Pressurization mode selector. Auto. Flight instruments. Parking brake. Engine start levers. Pre-flight checklist complete. Are you ready for the departure brief? Go ahead. Okay, it's going to be a standard pushback and start off the gate. Taxi route will be assigned by ATC. It'll be a left seat takeoff using rated thrust, planning a flaps 5 takeoff. Anti-ice will be off. In the event of a malfunction prior to V1, I will call either reject or continue. Standard low speed reject procedures below 80 knots. Between 80 knots and V1, I will only conduct a high-speed reject in the case of a fire, engine failure, predicted wind shear warning, or if there's any other condition that makes the aircraft unsafe or unable to fly. I will simultaneously close the thrust levers, disconnect the auto throttle, apply maximum manual braking,
or verify the operation of the RTO auto brake, verify the extension of the speed brake, and apply maximum reverse thrust. I will bring the aircraft to a complete stop and set the parking brake. We will then run the appropriate checklist or evaluate our options, and if you could monitor my actions, make the standard rejected takeoff calls, including any abnormalities you observe before advising ATC. From V1, or if the call is continue, I will continue the takeoff as per the company's standard procedures. We will then climb to the minimum safety altitude and track clear of local terrain. We are under our maximum landing weight, so we are okay to make an immediate return. All going well, the departure routing will be via the ATC assigned standard instrument departure, complying with all the published speed and altitude restrictions. We will use the noise abatement departure procedure 1. Flight directors are on, mine is master, yours is slave. Navigation radios are set, the NOTAMs and the aircraft defect log have been reviewed. The local terrain poses a threat, so we would treat all GPWS terrain alerts as genuine. Any questions, comments or concerns? None. Departure brief complete. Go ahead. Hi, the passengers are seated. Thanks. See you up there. 도어가 안 닫혀가지고. 아니요, 제주에서 따서 김해에서 서클링. 아, 제목 잘못 적었네요. Before start procedure. Check. Before start checklist, flight deck door, closed and locked, MCP. Takeoff speeds. CDU pre-flight. Rudder and aileron trim. Taxi and takeoff briefing. Anti-collision light on. Before start checklist complete.
Start sequence 2 then 1. Check. Commencing push. All engines clear. Yes, suckling approved. Start engine 2. Starting 2. Time check. And to rising. Oil pressure. Checked. And to 25%. I did 10. East rising. Yes. Starter cutout. Strobes going off. Engine 2 stable. Start engine 1. Start engine 1. Starting 1. 잠깐만. 볼게. 한 55분? Oil pressure. Starter cutout. Set parking brakes. Flaps 5. Flaps 5. Unlock gear. Check. Ready. Slow down. Center. Check. Fuel truck disconnected. Center. Bypass main. Check. Left. Center. Check. Right. Center. Check. Left. Center. Check. Right. Center. Center. Speed intervene set. Check. Flight control check complete. Left is clear. Right is clear. Before tax checklist. Before taxi checklist. Generators on. Probe heat on. Anti-ice off. Isolation valve. Auto. Engine start switches. Continuous. Recall. Checked. Checked. Auto brake.
RTO, engine start levers. ID detect. ID detect. Flight controls. Checked. Ground equipment. Clear. Clear. Before taxi checklist complete. Clear left. Clear right. Clear on the left. Clear right. Before takeoff checklist. Before takeoff checklist. Flaps. Flaps 5 green light. Stabilizer trim. Set and check. Set and check. Before takeoff checklist complete. IO green. Run entry procedure. Run entry procedure. Check. Cabin crew, take your seats. Captain, the cabin still isn't secure. 롤링 테이크오프 하려고 했는데 Check. Flight deck. Okay, thanks. Captain, the cabin is secure. Cabin is secure. Takeoff. Down 40%. Stabilized and on Toga. Thrust set. 80 knots. Checked. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. $400 feet. 무슨 거예요? Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Select Command A. Command A. 안녕하세요 인천 컨트롤 Jeju 516 we are climbing level 2 Croatia 190 via Market to Whiskey. Speed checked. Flaps up. Climbing level 190 via Market 1 Croatia Market to Whiskey Jeju 516. Have to take off checklist.
After takeoff checklist, engine bleeds, on, packs, auto, landing gear, up and off, flaps, up, no lights. After takeoff checklist complete. Happy to release the cabin crew? No. Okay. Cancel level restriction, Jeju 516. 글쎄요. 빨리 좀 도착해야 될 것 같아요. $10,000. Happy to release the cabin? Yes, please. Okay. Control Jeju 516 request to cancel speed restriction. Jeju 516 cancel level list aggression. Request to cancel speed restriction. Jeju 516 Roger, cancel speed restriction. Jeju 516. Transition altitude set standard. 음악회 두 위스키가 이렇게 바뀌었네요. 포토리얼을 쓰고 있습니다. 여기 보시면 여기 배거든요. Thousands level. 에드원 자체에는 배 그게 없어요. 그래서 제가 따로 설치를 한 거거든요.
제작자가 따로 이렇게 배포를 원하시지 않으셔가지고 이걸 본인이 이렇게 만드는 방법이 있긴 한데 저도 정확하게는 잘 모르겠어요. 서클링 할 때 어프로치 미니멈이 차트에 있는 1700푸트로 나와 있거든요. 새로 바뀐 그 접근 절차가 MA05에서 헤딩 00 떠서 아마 라이트 다운인드 구간으로 들어갈 거예요. 그러다가 이제 어프로치 라이트 보고 그리고 서클링 들어갈 거거든요. 그 1700에서 1000 얼마 유지하다가 내려갈 것 같습니다. 플랩 30로 들어갈 거고요. 비행 초보인데 제가 여기서 모든 걸 다 알려드리기는 조금 무리가 있고요. 인천공항에서 서클링 하는 거랑은 조금 다르죠. 그 다운인트 구간으로 들어가는 게 아니라서 이게 여기서 말하기는 조금 힘들고요. 개인적으로 그 커뮤니티가 있거든요. 카페나 이렇게 네이버나 다음이나 그런 데 들어가셔가지고 하나하나씩 차근차근 하시는 게 좋을 것 같아요. 이게 조금 너무 방대하거든요. 이걸 지금 여기서 알려달라고 하는 거는 사실 다 알려주지도 못할 분들로 다 할게요. 그렇게 인천공항 서클링 어프로치 없는데 본인이 원하시면 그냥 VFR로 도시면 됩니다. 풀심에서 바심에서 말고 카톡 아이디요? 아니요, 저 여기서 따로 카톡 아이디는 알려드리지 않습니다. 개인적으로 카톡 아이디는 전화번호는 개인적인 친분이 두텁지 않은 이상 절대로 공개하지 않습니다.
check. 이거 단기간에 끝내시려고 하면 끝내기도 좀 힘들 뿐더러 Jeju 516 into control. Incheon control Jeju 516 go ahead. Jeju 516 to 7 gear pilot script to maintain 107, maintain 107, maintain 107 by Gaia, pilot discretion Jeju 516. Jeju 516, maintain 107 by Toga. Let's maintain 107 by 2x Jeju 516. Are you ready for the approach brief? Okay. The arrival routing will be via ATC vectors for a circling approach. Planning a flaps 30 landing. VRF is 141. Final approach fix is 1700 feet. Decision altitude is 1700 글쎄요, 그 feet. 본인의 수준이 어느 정도 되는지 잘 모르기 때문에 feet. Taxi route will be assigned by ATC. 저는 못할 것 Arriving 같아요. at the 왜냐면 gate. The 시간이 안 local 돼서. train poses a threat, so we will treat all GPWS terrain alerts as genuine. Descent speed and navigation radius are set. Airport NOTAMs have been reviewed. Any questions, comments, or concerns? None. Approach brief complete. 혹시 초등학생이세요? 그러세요? 아쉽습니다. 그때 저 하나하나씩 배우는 맛이 있거든요. 물론 저보다 더 형님이시네요. 근데 제가 초등학생이라고 말씀드린 건 굉장히 죄송하고 무례했습니다. 근데 그걸 떠나서 일단은 이거 하기에 사실 좀 한계가 있어요. 어느 정도 조금 And 741 into control. 상품이 And 들어오셨네요. 741, go ahead. Yeah, 741, as you said, terminate my target, come 163 location, right, tonight. Uniform 122.8, train 741, 감사합니다. 수고하세요. Descent checklist. Pressurization. Landing altitude is 0 feet. Recall. Checked. Auto brake. Level 2. Landing data. VREF 141. Minimums 1700 feet. Approach briefing. Completed. Descent checklist complete. Select altitude intervene. Altitude intervene. Set. Checked. Control Jeju 516 now leaving runway 190 by 10,000 now leaving runway 190 to 100 by 2x.
Figure 516 Roger, after top pass, back left, I start to RX-1836, after 2 packs, expect vectors for final. Jeju 516 request to VR Alpha running 18 left, correction 18 right. Jeju 516 standby. Check. Standing by Jeju 516. Checked. 근데 개인적으로 제네시스 G80님이 얘기하신 그 세스나부터 저는 사실 세스나부터 처음에 조금 하다가 그 PSS라는 상용기가 있어서 그걸 이렇게 하게 됐거든요. 근데 개인적으로 이 비행에 대한 전반적인 기초 테크닉이나 기본적인 테크닉이나 이해를 하려면은 세스나부터 단계적으로 이렇게 올라가는 게 좀 좋을 것 같긴 해요. 물론 우리 이제 시간이 없기 때문에 바로 상용기를 이렇게 배우면서 하긴 하는데 저도 그렇게 하다 보니까 좀 한계에 많이 부딪히더라고요. 그래서 여러 가지 컨트롤하는 기술이라든 테크닉 같은 게 좀 많이. 지금 516 서클 어프로치 아실 겁니까? Roger, because circling 18 left, right. 지금 516 Roger, expect level 2 BOR, DMA Alpha running 18 left. After 2 packs, expect vectors for VR DME Alpha running 18 right, Jeju 516. 상용기를 사용하실 줄 아신다면요, 아니 디폴트로 연습하는 것도 괜찮아요. 근데 좀 이제 비행에 대한 기초 지식이라든지, 그리고 좀 이제 아무래도 세스나가 조금 그러면 뭐 잘 하시겠네요. 그러면 뭐 이런 말씀 되게 좀 그런데 제 강좌도 있고요, 아니면 뭐 다른 분 강좌도 있으니까 강좌를 천천히 한번 보시고요. 궁금한 게 있으시면 댓글을 달아주세요. 그럼 제가 댓글을 아는 범위 내까지는 달아드릴게요. 737 얘기하시는 거죠? Transition. Jeju 516 pass, direct wind south, uniform Lima, Sierra, uniform Kilo. Confirm to backtrack Ulsa. Jeju 516 affirmative Ezdok. Right after to backtrack Ulsa, Jeju 516. Control Jeju 516. 네, Jeju 516. 울석이 가야 픽스 지나서 있는 건가요? 가기 전에 있는 건가요? 그 15DM이 아크 내에 그 FF 들어가는 코스하고 같습니다. 네, 알겠습니다. 저 차트 한번 보겠습니다.
Lufthansa Coverage 87 is current. 1000 to level. Altimeters 1027 set. Approach checklist complete. $10,000. Check. No, for your Alpha DME, running 18 right. Check. Check. Control Jeju 516. Jeju 516 good. Request for the descent. Jeju 516 descent maintain 4000. Descent maintain 4000. Jeju 516. Lufthansa coverage release when each factor. Check. Lufthansa coverage release when what? Country, prepare for landing. If you can direct the Acapulco. Proceed direct Acapulco. Checked. Maybe, I don't, I'm not sure. 저기 뭐지? 여기 개인적으로 이렇게 카톡 아이디를 남기면요, 저는 상관이 없어요. 근데 다른 분들이 이걸 악용할까봐, 그래서. Jeju 516 can turn at full stop. If the stop fly heading to 5 is maintain 2600. Check.
Jeju 516, sorry, say again, please. 괜찮아요, command. Jeju 516 after Ezdok, fly heading to 25, fly heading to 25, descend and maintain, Check. 6 rest. Check. After also, heading 045, descend 2600 Jeju 516. Yes, but it is the procedure has changed. Check. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Jeju 516 clear to what the Alpha approach runway 18 right, runway left, report to end runway inside. Clear for your DME Alpha running 18 right, reporting running site Jeju 516. Checked. Flaps 5. Speed checked. 200. Flight deck. Okay, thanks. Captain, the cabin is secure. 네, 이거 안 보시고요. Check. Yes, Ken, I must concentrate on this approach, so I will not watch the text. Control Jeju 516, now report airport now airport inside. Run inside, sorry. Taxi light off. Jeju 516 Roger, report to end and being downwind. Roger, report to entering down in the Jeju 516. $1,000 to level. Radio altimeter alive. Cabin crew, take your seats. Gear down. Gear down. Gear down. Flaps 15. Speed checked. Flaps 5. Speed Flaps checked. 10. Speed checked. Flaps 30. Flaps 10. We're above the flap Flaps speed. 30. Flaps 15. Approaching minimums. Approaching minimum.
Final approach fix, height checked. Missed approach altitude not set. Minimums checked. Control Jeju 516 now entering the downwind. Jeju 516, roger, with the turn Landing on checklist. right. Engine start switches. Continuous. Roger, clear to end runway 1 right, Jeju 516. Speed brake, check. Landing gear. Down. Flaps. Flaps are inclined. Landing checklist complete. Cleared. Cleared. Check. Check. 1,000 feet. Caution, terrain. Don't sink. 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 Five hundred feet. Stable. 400. Lufthansa cargo 72 confirm. Lufthansa cargo 07. Lufthansa cargo 087, latest terminate, monitor vehicle 12.8, have a nice crisis. Switch to vehicle 122, decimal 8, Lufthansa cargo 087, heavy, bye bye, thank you for the 40, 30, 20, 10. Speed brake up, reverses normal. Check. 60 knots. Auto brake disarmed. Jeju 516, welcome to Gmail first course running 36 Romeo approved, then taxi to your gate via Orbx. Cross door NS36, right approved and Flaps 5. taxi to the gate via Golf 10 Jeju 516. 아, 이게 좀 일정하게 가야 되는데 일정하게 가진 않았습니다. VS도 조금 좀 불안했고요. 하여튼 어쨌든 그래도 갖다 대긴 했네요.
근데 진짜 정말 중요한 게, 이 프레임이 진짜. Yes. 프레임이 진짜. 내가 수신호를 잘못 보고 내가 이 마샬러를 칠 뻔했네. Check. 진짜. Check. 채팅을 보면 이게 집중이 잘 안 돼. 내가 헤딩도 안 맞춰. 이것도 안 해. 조금 어설픈. 왜 이래? Check. 이 새끼들이 진짜 제대로 일을 안 하네, 부기장이. Check. 어쨌든 여러분, 저는 여기까지 비행을 해야 될 것 같아요. 근데 빨리 가야 될 것 같아서요. 어쨌든 나중에 다시 영상을 저도 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 시청해주신 시청자 여러분 감사드리고요. 다음에 또 기회가 되면 또 비행하도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.